One Sound Revival TV. In this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. So here we see clearly that Jesus has all power. Donc ici dans Éphésiens 1 verset 20 à 23, on voit clairement que Jésus a toute puissance, Number omnipotent. 2, omniscience. Numéro 2, il est omniscient. I'll give it to you in Colossians 2 verse 3. Je vais vous montrer dans And Colossiens I'll 2 read it for you verset if you 3. put it on the screen. Colossiens It 2 says, verset 3. in him are hid all the treasures of wisdom and knowledge. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la Come connaissance. on, brother Reginald. Yeah. Okay. Number 3, Numéro 3, omniscience. omniscient. Sorry, number Pardon. 2 was omniscience. Numéro 2, c'était omniscient. All-knowing, I just gave it to Il you. sait tout. Number 3, Numéro 3, omnipresence. omniprésent. Well, there's a lot of scriptures Il y a about beaucoup de omnipresence. versets sur For l'omniprésence. example, there's Matthew 18. Par exemple, Matthieu But 18. let's give them just Matthew 28, Mais lisons verse Matthieu 20. 28, verset 20. I'm with you always. Je suis avec vous toujours. Hallelujah. Alléluia. And Ephesians 1:23, he fills all in all. Éphésiens 1, 23, il remplit tout en toutes choses. And number 3, Numéro 4. Katrus, thank you. 4. Numéro 4. 4, he is eternal. 4, il est éternel. I just showed you Micah 5:2 Je vous ai earlier. montré Michée chapitre He's 5, from verset 2. everlasting. Il est de l'éternité. But it says in Hebrews 13, verse 8, Mais ça déclare dans Hébreux 13, 8 he's the same yesterday, qu'il est le today, and même forever. hier, aujourd'hui et pour l'éternité. And then unchangeable. Ensuite, il est immuable, il ne change pas. And that's Hebrews chapter 1, Et ça, c'est Hébreux chapitre 1, verse 10 through 12, versets 10 à 12, repeated from the Psalms. répété depuis les psaumes. Read that for them quickly. Lis-le pour nous, Well, Hébreux you know 1. what? I can do it. And thou, Lord, in the beginning has laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of thine hands. Keep going, please. They shall perish, Verset but 11. thou remainest. They will all wax old like a garment, but as a vesture you'll fold them up, and they shall be changed. But thou art the same; thy years shall not fail. Here we see every one of them perfectly Jesus fulfills. Donc on voit clairement dans les Écritures que Jésus accomplit tous les 5 différents attributs qui prouvent qu'il est Dieu. So omnipotence, Omnipotent, Ephesians 1. Éphésiens 1. Omniscience, Omniscient, Colossians 2. Colossiens chapitre 2. Omnipresence, Omniprésent, he's with us always, Matthew il est 28. avec nous en toujours, Matthieu 28. Eternal, Éternel, Hebrews 13 verse 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Unchangeable, Immuable, Hebrews 1, we just saw it. Hébreux chapitre 1 qu'on vient de Now, voir. let me show you 7 offices. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 7 différents bureaux. You want the anointing. Est-ce que vous voulez l'onction? You have to see Jesus in Scripture. Vous devez voir Jésus dans les Écritures. And that's when the anointing comes. Et c'est là que l'onction vient vers vous. So, for God to be God, Donc pour que Dieu soit Dieu, He must be creator, il doit être 1. Créateur, preserver, 2. Préservateur, forgive sins, 3. Il pardonne les péchés, raise the dead, 4. Il ressuscite les morts, transform bodies, 5. Il transforme les corps, be the judge of all men, 6. Il doit être le juge de tout homme, and give life eternal. 7. Il doit accorder la vie éternelle. Now that's the 7 offices. Ça, c'est les 7 bureaux ou fonctions qui prouvent qu'il est Dieu. All right, here they are. Les voici. Creation. La création. The Bible says La Bible déclare in Hebrews 1:10, dans Hébreux chapitre 1 the verset heavens 10, are the work of your hands. les cieux sont les œuvres de tes mains. John 1:3, Jean 1 verset 3, all things were made by him. toutes choses ont été faites par lui. About preservation. Concernant la fonction de préservateur, Hebrews 1:3, Hébreux 1 verset 3 he encore, upholds all things by the word of his il power. soutient tout par la parole de sa puissance. How about forgiveness? Concernant la fonction de pardonneur de péché, Mark 2:5-10. Marc 2 verset 5 à 10, Thy sins are tes forgiven péchés thee. sont pardonnés. How about raising the dead? Concernant la fonction de ressusciter les morts, John 6, Jean 6 verse 39 verset 39 through 44. à 44. Read that for them, Lucas. Lisez-le pour nous. Read them. And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. In French.
Je le lis en français, Jean chapitre 6 à partir du verset 39. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que tout ce qu'il m'a donné, je ne perde rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Number 5, transforming our bodies. Numéro 5, la fonction de transformer nos corps. Philippians 3:20 and Philippiens 21. chapitre 3 verset 20 à Oh, I 21. love that. J'adore ça. Put it on the screen. For our conversation or citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. One of these days, you're going to look just like Jesus. L'un de ces jours, Wait, tu vas wait, wait, ressembler wait. exactement à Jésus. You know how he looked on Tu sais à the, quoi il ressemblait? you know how he looked on the Mount of Tu sais à Transfiguration? quoi il ressemblait sur le mont de la transfiguration? He shone brighter than the sun. Il rayonnait plus brillant que la lumière du soleil. So will Reginald. Ainsi sera aussi pour Réginald. So will Jerome. Ainsi sera pour Jérôme. His face was changed. Son visage était changé. He shone brighter than the sun. Il brillait plus fort que la lumière du soleil. The way Jesus looked La manière dont Jésus ressemblait on the Mount of sur le mont Transfiguration, de la transfiguration, you will look. un jour tu lui ressembleras comme ça. And you will look. Et tu lui ressembleras aussi. And you will Et vous look. lui ressemblerez aussi. And you will Et look. vous lui ressemblerez aussi. Because he was in his earthly body Comme il était dans son corps mortel and it changed. et il a été changé, He was still in an earthly body. il était toujours dans un corps terrestre. And it says that his whole body, his whole face changed, his entire body changed. Et ça dit que son corps tout It entier, was son corps physique, altered, it says. a été changé. Il resplendissait. And he began to shine. Et il a commencé à briller. His clothes Ses habits became bright. sont devenus plus brillants que le soleil. Brighter than bright and whiter than white. Plus brillant que l'éclat du brillant et plus blanc So que le will blanc. you. Ainsi vous aussi. And you. Et vous. 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 Alléluia. In heaven, Au ciel, there's no black. il n'y a pas de ténèbres. There's no white. Il n'y a pas de blanc. There's light. Il y a la lumière. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a la lumière. Alléluia. We will be light in the Lord. Nous serons la lumière dans le Seigneur. Say light in the Lord. Déclarez après moi, la lumière dans le Seigneur. Today on earth, sadly, people look at color. Aujourd'hui sur la terre, malheureusement, les gens regardent à la couleur de peau. Light is all color. Mais la lumière, c'est toutes les couleurs. That's a fact. C'est un fait. All color is in light. Toutes les couleurs se trouvent dans la lumière. Jesus is light. Jésus est la lumière. And we will be light Et nous just like serons la him. lumière comme il est Somebody lumière. say Que hallelujah. quelqu'un déclare Alléluia. Yeah, wow is right. Waouh. C'est juste de dire waouh. And then he will be the judge of all men. Et il sera ensuite le juge de tout homme. In 2 Timothy 4:1 it says he will judge the quick and the dead. Dans 2 Timothée chapitre 4 verset 1, ça déclare qu'il jugera les vivants et les morts. And finally he will bestow life Et eternal. finalement, il donnera la vie éternelle. I love what it says in John chapter 10 J'adore ce que ça dit dans Jean chapitre 10, verse 27-28. versets 27 à 28. In English and French, my sheep hear my voice, and I know them, and they shall follow me. And then it says, and I give unto them eternal life, Verset 27, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me and suivent. they shall never perish, Je leur donne la vie éternelle et jamais elles ne périront. neither shall any man pluck them out of my Et hands. aucun homme ne les ravira de ma main. This is the Jesus you want to see. Ça, c'est le Jésus que tu veux voir. And look now at this amazing verse Et regardez ce verset 28. fantastique, verset 28, Jean 10, 28. And I give them what? Et je leur donne quoi? Eternal La life. vie éternelle. Say, I will receive eternal life. Déclarez après moi,
je recevrai la vie éternelle. And look at John 17, verse 1 and verse Et 2. regardons ensemble Jean chapitre 17, versets 1 à 2. And he praised these words, spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. And then he said, and thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou given him. And you are the people that God will give life eternal Et vous to. êtes le peuple à qui Dieu va donner la vie éternelle. Lift your hands and say, Levez vos mains et dites, I will never die. je ne mourrai jamais. Répétez après moi, je ne mourrai jamais. Death cannot have me. La mort ne peut pas m'attraper. Life is within me. La vie demeure en moi. Jesus, Jésus, the life la vie is my life. est ma vie. For over 50 years, Pastor Benny Hinn has traveled the world, sharing the love of Jesus with millions. Thanks to partners like you, countless lives have been transformed. Today, with more doors open than ever before, Pastor Benny continues to answer God's call to go into all the world and preach the gospel before the Lord's soon return. Your generous support makes the mission of Mark 16:15 a reality, enabling him to lead powerful, spirit-filled services and reach souls through every available media platform. Because you love sharing the gospel, taking it to the ends of the earth, give today for souls at bennyhinn.org or use PayPal. Your significant seed today will change lives now and for eternity. Pastor Benny thanks you, and may God. Thank you for watching Once on Yoruba TV. We pray this content has blessed and inspired you to grow deeper in faith and closer to God. Don't forget to like, share and subscribe to help spread the message of hope and revival to the nations. Stay connected with us for more faith-filled content, and remember, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:11. Up until next time, keep the sound of revival alive in your hearts. God bless you.